Nabariki unavyopenda. Hizi vijiko nahitaji ndio nahitaji ndio unasema kwamba kuna sijafika DJ Close usinione nacheza ngoma msela sijafika usinione naruka dada sijafika usinione nacheza ngoma dada sijafika usinione mimi kwenye historia sijafika. Hello good afternoon. Hi everybody. Hi. Wherever you are, every salute here, ninakwambia karibu na karibu tena. Yes, so as we've been told, ladies and gentlemen, kindly tusimame, we move, so that we take whatever is there, ndio tuanze. Tunataka kuanza moto, so wherever you are, tafadhali, wale wako njiani wanakuja, kindly harakisha, na kumbuka pia tuko live. So ladies and gentlemen, tutembee kwa upole, kwa utaratibu, we wash our hands, and then we shall proceed from there. Karibu sana. Twende kazi Mr. DJ.
Once again, karibu sana. Karibu sana friends, relatives and colleagues wa Silas. Yani leo ni siku ya Saino. Karibu sana. Everybody wherever you are, those and those coming, karibuni sana. In the next few minutes, tunaanza. And already tushaanza. Mami amesema already tumeanza. Yani wasema okay, kunaenda. Wherever you are, ladies and gentlemen, tuingie tuharakishe tuingie kwa sherehe. Yani sherehe ni sheria. Asante sana. And once again tunasema congratulations to our brother Saino mwenyewe. Wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya nimjue Mungu, jini yeye alinihubiria. Mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa analewa, mtaroni pia analala. Polisi wamemshika, pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe? Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata? Jua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usihepe njoo kwa Yesu I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church that girl. Nakumbuka akisema ndoto zake dada. Wananihili tena maisha hivi hivi. Wananihili tena kulea hivi hivi. I remember we used to go to church that girl. Nakumbuka akisema ndoto zake dada. Wananihili tena maisha hivi hivi. Wananihili tena kulea hivi hivi. Pamela,
Patron kuririma, female benzima, tandem na go ina, the production tunaifanyia backstage ya kandina. Bad girl divi, bad girl career, nipate excuse nikiwa bombo tiris. Rosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombo. Man here look where you there, your girlfriend know me better than them. Man here look where you there, me cause problems everywhere me I got step. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. Nikie ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Ha, ngoja mapiki waka lale anguka nayo twende down kwa carpet. Bad girl karili nafanya na kam esa. Only fun window recording hizo vigesa. Dema huru lakini ni penga kutesa. Don Julio ananyanga bila chesa. Na bakuna vini tinga na nitamba.
Tume kidogo tu.
atakuwa kama mti kando kando ya maji, uzaa matunda kwa majina yake, ila atendalo atafanikiwa. Sifa nitakuimbia, nimekubali msalabani unifie. Hivyo inanibidi, sifa nikuimbie. Tweka mpaka kilindini, kashushe na mkubwa, tumetamia tasusi kabe kitu na mkubwa, tumefanya kazi ya kusharosi ya kukuja
sema itafika, usife moyo ng'ang'ana, Mungu wetu ndiye tena amen, kwako tupige fanana, ukimuomba Mungu amen, L-O-V-E-Y-O-U, Bwana ni mama ependa bende, Bwana ni mama ependa alright. Vile unaona ninang'ara kama jua, neema inatosha, uwe na ukame ama kuwe na mvua, neema inatosha, neema inatosha. Penda, maskini na tajiriana, penda, kumana mina, iko mikono. Maajabu, hata wewe ukiputia, najua utakutendea. Maajabu, kuna wenye dhambi wengine takatifu, jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tangatanga wengine waaminifu, mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Na wenye dhambi wengine takatifu, jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tangatanga wengine waaminifu, mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Penda, maskini na tajiriana, penda, kumana mina, iko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, wangu wanapenda, maskini na tajiriana, penda, kumana mina, iko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, wangu wanapenda, na sando mana mina deka, wangu wanapenda, penda, ananipenda na deka, wangu wanapenda, na sando mana mina deka, Mungu anapenda, deka, ananipenda na deka, kama na namsifu, mwambie nasifu. Kuna wenye dhambi wengine takatifu, jua likiwa kali na wawakia wote, wengine takatanda wengine waaminifu, mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Na wenye dhambi wengine takatifu, jua likiwa kali na wawakia wote, wengine takatanda wengine waaminifu, mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Penda, maskini na tajiriana, penda, kumana mina, iko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, wangu wanapenda, maskini na tajiriana, penda, kumana mina, iko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. The other day nilipatana na Satan nikielekea ibada, akadaira mbona unakazana, hizi baraka zako zimekasana. I'm like bla 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 bla. Sikiza, I trust Jesus ananilinda hata nikila la. Take it up in 3, 2, 1, go. Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, everybody burn down abortion. Praise God, everybody burn fornication. Praise God, and everybody that's where you're funding. Praise God, get the youth that push marijuana. Praise God, every man has a hope that goes. Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, abortion and praise fornication. You better praise Him. Nalinipenda sana, nikapenda pia, sote tukapendana sana, kukutashisha hekima kale, ukaniondolea kuzama kwa yale, utanacha ukutangale, ukaniona kaniita mwanawe.
Papa n'a les pardon chérie. Cimetière réservé, Mibulu Basobi Kilo, Ami Balembi, Kokomoreka pour Nazamura. Déjà, papa n'a les réponds-moi, mon débat. Cimetière réservé, Mibulu Basobi Kilo, Ami Balembi, Kokomoreka pour Nazamura. Déjà, les heures des saveurs, Adam Moutima, Kila Wina, Nakoma kovivre finalement caché, pour réputation nakoma souillé, nakoma passer même pas semaine saoulé, Molino c'est loin nana, attends faut qu'elle loin de moi, maman, la vie est toujours compliquée. Depuis mon débarquement, il y a mon tu la mina. Depuis que nous n'avons pas tenté, mon indicateur, mon défaut, mon amour, c'est le journal. Hakuna kiema notuna Mwalimu tupela kitana zawadi Mama tellement triste inconsolable Mwalimu site opposable Kopake makoki malo jane Nintila belela na beleni Patangre de tese zolela na beleni Nazolela ando beba kila Vamos ter uma paciência, amor. Au nom de l'amour, je serai toujours là pour toi, bébé. Mon amour pour toi est de véritable. Tu l'as pris dans la main, on m'a donné dans nos fermes. Que para como tu tengo protesta, para no te duele la circunstancia, change de valor de la personne, maladimosa se quiere, ne peut pas toujours me préférer, Madame qui s'évoque une métier, para taper notre présomption d'innocence, Madame la ma famille soit, j'ai une comme abonné, ma fibroscopie, maman, voyez comme maman, la vie est toujours compliquée, depuis mon débarquement, papa, il y a mon tu la mina, quelle est la belle Suzulela, ada puto bachila muna, na pasi na
Kamana baleli mote avance. Mama, c'est toujours compliqué. Depuis on te maintiendra. Papa, il a moré, tu l'as mis là. Tu l'as mis là. Melody. Papa, peut-être que c'est ça que la Melody. Dans un peu la ado pour te mettre, tu l'as mis là. Dans un mot de ma passie, maman. Charismatique et président.
Asante sana, thank you very much. Kama unanisikia, hebu inua mkono yako ya right juu. Ukiwa unanisikia, if you can hear me, raise your right hand. Hello. Hello. Haya, ndio shikilia kidogo. Shikilia kidogo. Haya. Nataka I want all of us to come this side. Najua your food iko very safe. We want to officially start, lakini hatuwezi anza hivyo. Sasa ameniambia everything is safe, food yako iko very safe, na ameniambia nataka kila mtu akuje na huko ndio tuanze in a very official way. So DJ mweke a very nice one, ile one urban tone moja kali ya kuleta kila mtu akuje hapa, everybody akuje pole hapa, so that we can officially start. Hello. All right, DJ Telekazi. Like a boss. All right. Nataka tukuje pole, tukuje kila mtu hapa, so that we start officially. Tunamaliza. Pia kwa pale nakuja. I am not leta wageni. No leta wageni. Leta wageni. Watakuja wote huku.
Jirani yako muangalie kwa sura, hebu muangalie kwa sura. Wewe neke man, angalia jirani yako, hebu mshike mkono, shika mkono ya jirani, usishike wawili, hata tabia mbaya kwa polygamous. Shika moja, haya, shika moja. All right, now hebu muangalie kwa sura, mwambie you look good, mwambie unafanya vizuri. Hebu mgeukie vizuri, nikisema I love you no, unamgusa kwa mapua, mwambie ndoi. Haya, mshike mkono, mshike. Hebu mshike. Mwambie you look so good. You look Santa Magnolia. You look amazing. You are wonderful and fearfully made. God loves you. MC loves you so much. But above all, I love your nose. Sijasikia ndoi. Alright, DJ nipe. Haya, kila mtu akapokonya yako East African Anthem. DJ. East African Anthem. DJ. Haya, tafuta East African DJ. Haya, kila mtu. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, hug your neighbor. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, touch your nose. Ndoi. Alright, DJ ready? East African Anthem. Aya shikilia kidogo DJ, utaanzisha from the top. Kila mtu kwa mkono yako hivi. Aya twende kazi DJ, nipe. Aya asante, shikilia DJ. Shikilia DJ. Shikilia kabisa. Haya, allow me welcome our pastor. Atufungulie kwa maombi. Leo usihubiri, utahubiri Sunday
Tuko pamoja. Wacha tu everybody. Najua kuna wale hawajui, but I don't most of you, but I'm sure some of close friends or Silas friends will know me when we sit before God. I am the mother of the graduate. I want to take this opportunity to thank God for this day, and I want to thank you very much for coming to celebrate with me this very important milestone in my son's life. So feel welcome in this home. Feel free. Hapa sasa leo ni kujiachilia. That is the right way. That is just the way it is. Ni kujiachilia. Koro waseti maho wase moke. Wase moke chaka. Koro wale wataka mpaka o'clock. Tuko hapa. Karibuni sana. We want to have an evening of fun, laughter, and celebrate this day. And I want everybody just to have fun. Thank you very much and feel welcome. Aya, patie madhe makofi ya kichwa. Asante sana mama. Aya, now sheria namba 1. I am the Chief Justice. Mimi ni kama Supreme Court. Kenye nimesema ndio final. Nikisema kila mtu dance hivi ni hivyo. Hata kama wewe ni pastor. Hello. Nikisema tunafanya hii tunafanya. And then tell your neighbor. Mwambie wewe. Mwambie wewe. Usiniangushe. Usiniangushe. Tuko sherehe. Na sherehe ni sheria. And we're celebrating our brother. Usiniangushe. I want to see your primora. Aya, DJ tafutie chicken dance. Kila shikilia DJ kwanza. Shikilia hapo. Weka mkono yako hivi tu, kila mtu weka mkono hivi. Tunaenda hivi kila mtu, you sing me. Kama unasema kama unasema oui. Sema wa. Oui. Wa. Alright, weka mkono hivi. Tena hivi mara 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 and 1 2 3 4. Hebu tuone twende kila mtu. Tena. Alafu. That was an example. Hebu sasa fanya kama uko serious na umesmile, twende kila mtu mkono juu. Twende. Alafu. Tingiza vizuri. All right, are you ready? Whatever God has blessed you with, be very happy to appreciate. Kama umebarikiwa na huku, hiyo ni talanta Mungu amekupea, tingiza vizuri bila kuogopa. Hallelujah. Wale Mungu amewanyima huku, weka mkono kabisa. Hallelujah. Haya, nipe kila mtu mkono juu. Everybody.
penguins, sema penguins. Haya kila mtu geuka hivi. Angalia huko. Hii ni klabu ona je. Hao ni nini? Angalia. Watu mau angalia hivi. Kapingua 6 angalia hivi. Haya. Haya. Hivyo. Nice. Na mwenye ako mbele anajua kudance. Mweke akwe namba 2. Akwe ni mate wako. Haya, tunaenda hivi. Tunaenda hivi. Titing, titing. Unaenda hivi. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 rudi hapa. All right. Haya. Umeona? Rahisi sana. Nilikuwa juzi nilikuwa pika na mama wazee wa Murang'a. Mama wazee walikuwa wanafanya vizuri hata ndaonesha kwa video sasa hivi. Tunaenda kitu very simple. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Haya, kila mtu shika. Haya. Shikilia. Unaanzisha from the top. Haya, weka mkono kwa mgongo. Weka mkono. Haya, are you ready DJ? DJ anzisha vizuri. Bado anzisha. Nataka pale ting hapo. Haya, shikilia DJ. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you... Aya. Nimewasamea leo. Lakini ile graduation yetu ya saa hiyo, ile ya masters, ya doctorate, mtanijua. Aya, weka hivi mkuu. Tunaenda hivi. Weko. Tunaenda hivi kila mtu. Hapa tunajua wale wa matinee, wale wa VAT 69, wale wa Smile. Yes, tunaenda weko. Simama hapo. Aya, tunaenda hivi. Weko. Dom. Ayo, nipe. DJ cheza na mimi DJ. Aya DJ shikilia. Aya, weka vizuri DJ. Aya. Weka vizuri alafu kwa chini. Nice. Aya DJ nipe twende. Weka hivi 1 2 3 4 unarudi na maringo. Alafu cheki mic yangu. Aya, nipe DJ. Sio hiyo. Ushatoka hapo DJ. Nipe pungulu kwenda. Aya, weka mkono hivi kidogo. Alafu angalia hiyo zili. Aya.
glad. Imba kila mtu. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hey. This is the day. Hey. This is the day that the Lord has made. Hebu mwambie. Haya, nice DJ. Haya shikilia. Haya shikilia DJ. Haya anzisha. Kila mtu weka mkono hivi. Alafu tengeneze hiyo echo. Weka mkono hivi kila mtu. Haya, hapa. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Yuni na Maringo. Hapo. Anzisha. Haya hapa. Haya kila mtu get ready. Nijani kwa sound hapo. Haya Yuni na Maringo. Kala. DJ, hii ndio ofisi yangu tengeneza. Kesho niko na wedding. Usinimalizie sauti hapo. Haya, tengeneza mic. Haya, tunaenda geuke jirani yako hivi. Unafanya hivi. Alafu yeye pia kukua. Kuja nikuoneshe. Angalia hapa. Haya, angalia. Haya. Geuka. Haya. Geuka. Haya, DJ, nipe. Haya. Kila mtu. Nenda chini. Juu. Nenda chini. Juu. Haya. Haya. Wangapi wanapenda wakale? Wajao ndio serikali civil servant. Wapi nduru ya Kasongo? Haya kila mtu geuka hivi. Moja shikilia video shikilia. Geuka hivi. Haya kila mtu kaini. Kaini pale mkoki. Kama Kipchoge, kila mtu kama Kipchoge. Hii ni ile ya relay. Hii ni ile kijiji unapatia mwenzako. Tunaenda hivi. Endende. Mkono kwa kichwa. Lazima ukimbie na meno pia lazima uweke nje. Weka meno nje kama mkale. Weka meno nje kama mkale. Oweka yunani. Nipa nje. Hapa.
Shikilia DJ. Wangapi wanapenda wakisi hapa? Hata kama kuna hasira, wangapi wanapenda wakisi? Bana, DJ nipe. Aye, hebu keke jirani yako. Mwambie tabia hizo na kitu kile. Aye, DJ nipe. Nilisema by the way naitwa MC Calvo na mimi nimeokoka sana. Sio. DJ yakisi. Kionko iko hapo. Haya. Mimi nimeokoka sana. Hata kwanza tutumie mwiko. Tunatumia msalaba kupika ugali. Haya, DJ nipe. Na M-Pesa pin yangu John 316. Na sikusoma sana nilipika plug nikapiga kichana profile. Alright. Get ready. Unaenda hivi. Geuka. Angalia pale. Tukimalizia. Kila mtu. Weka maringo kidogo.
Nataka sasa tuingie kwa gospel kidogo, nataka kuingia gospel kidogo. Hebu njiweke jirani yako, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mpe grace, mpe grace, mpe grace hapo, mpe grace Sunday, mpe grace hapo. Mpe grace. Haya, geuke jirani yako. Haya. Getini. Haya, nipe mabega. Nipe mabega.
two of you kuja. Shikilia. Kuja. Wapi Sailo? Mwambie kata hiyo simu. Haya, tusonge pale. Haya, wapi mama Sailo kwa wapi? Mama Sailo come. Wapi anko? Wapi anko? Anko Moses. Anko. Wapi anko? Wapi mama? Anko kuja. Uncles wote wakuja hapa. Haya. Anko come. Haya. Wapi Sailo come? Wapi Flo? Yes. Haya. Wapi the wale colleagues. Sana men. You don't do photos. Kuja. Edwin come. Lucy come. Haya. Edwin. Nitafute. Nibebe. Haya. Shikilia nje. Ukishapata tulia nayo. Haya. Kila mtu nyuma. Uncle. Haya. Wapi bro? Kuja hapa. Haya, twende pale nyuma. Haya. Chukua hii. Chukua. Chukua hii simu. Haya. Shikilia. Haya. Mama simama na hapa. Anko kuja hapa. Wapi yule anko mwingine? Hapa. Haya. Na huyu songa hivi mami. Hapa. Haya. Nataka mbebe huyu. Kuja. Mnambeba pole. DJ utaniwekea hiyo ni bebe. Wanambeba pole wakimshangilia. Wale wa nyuma mnashangilia to the loudest akipelekwa pale penye aliketi. Haya. Naona uncles. Ngoja kidogo. Anko bado anatuma pesa. Anko achana hiyo. Anko achana nayo. Utatuma kwa wrong number. Na safari kama ifanye leo. Haya. Colleagues na family. Wapende. Haya, tulia. Tunashangilia. Hapo. Mbebe tu. Hello. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, clap your hands. I'm very happy. Wapi makofi ya Mr. DJ? Wapi? Bado hiyo si makofi ya Sailo. Hiyo makofi ya Villagenda. Wapi nduru shangwe vigelegele Sailo? All right. Shikilia DJ. Shikilia. Nataka wapi yule brother wa Sailo? Brother Sailo. Shika mkono wa Sailo, leta Sailo hapa. Kidogo tu mheshimiwa, kidogo. Wapi Flo? Flo come. Wapi mama Flo? Kuja. Unakaa ndani aje na leo ni siku yako. Nataka Sailo.
Wewe utakaa pale nataka in the meantime ukae hii side. Sawa. Yes, take your best friend. Aya. Wapi yule madam? Madam, nataka utengenezee silo kiti somewhere. I want him to be somewhere where I'll see him directly. Huko amejificha sana. Aya. Wapi yule madam? Kuna madam hapa alikuwa amechangamka. Nichukulie 2 seats nipeleke pale. 2 seats nipeleke pale. Aya. Flo. Pale ndani kwa tent pale. Aya. Nataka nice. DJ, nitafutie The Lord has done it finally. Now, shikilia tu ukishapata. Silo na mam. Nataka you dance this song mpaka pale mwisho muende mketi ukishangilia The Lord has done it. Wengine walisema hautaweza, wengine wanasema you want to make it. And now sasa umeweza, The Lord has done it. Kuna wale mami alienda kwao wamsaidie na school fees wakakataa. Kuna wale aliweka kwa WhatsApp group hawakuongea na hawakuchangisha. But today the Lord has done it. I want you to dance pole. Ukienda pale, kuna hata wale left group ukiwaweka wakusaidie. But today they are here. I want you to dance before them. To dance before the enemies and the naysayers. I tell them, the Lord has done it finally. Finally. The Lord has done it. The Lord has done it finally. Hey! The Lord has done it. Pull I said the Lord has done it. That's what I did. I said the Lord has done it. Finally. Shika mami, shika sister. Ready? Hey. The Lord has done it. What my good man do? The Lord has done it. What my papa could do. I tell you. The Lord has done it. What my friends could not do. The Lord has done it. What my Lord I tell you. has done it. What my doctor could not do. The Lord has done it. The Lord has done it. Finally. The Lord has done it all. The things that make me to cry. Come and join me, sing hallelujah. Come and join me, dance. I thank you. Thank you very much to our mom, the family. The Lord has done it finally. Hallelujah. Msifanye nihubiri leo. Naona wengine wameka sign off. Baada hii nawapeleka pale kwa swimming pool niwabatize kwa jina la Bwana na la kaka na la auntie. Haya, now ladies and gentlemen. Time imeran sana. Hatutaenda na program penye ilipangwa because tukifuata program tutatoka kesho. I want to welcome. There is a group. Kuna ile group ya friends wa mom. Sika wamefika. Wale group wamefika. Aya, sasa tutakuwa tunaongea from here so that wale Gen Z pale watuone, watusikie. Na Gen Z pia nyi pia I hope ile speech mko ameandika ile kilo speech hamtatoa leo. Leo ni zawadi tu. Asante. So wale group wamefika. Are they around?
group ya mom. Aya, wale group wajitayarishe, jirani wajitayarishe. Nitakuwa naita once, ya pili kama hujafika next group. Aya, wapi yule friend wa Sailo? Umpeleke maji yake, kahawa yake, kama kuna ile ujara ile na uhuru iko hapo yake, umpelekee. Aya, allow me welcome Madam Lillian, wherever you are. Lillian? Lily? Lily. Wapi makofi ya Lily? DJ, hebu mpe Lily moja kuja nayo. Mpe tu ile umekuta nayo hapo. Hiyo si yake. Hiyo ni ya Sailo. Aya, twende. Kuja tu mami, kuja. Hata kuwekea ukirudi. Appreciate Shikans, kuja tu hapa karibu na mimi. Na tukumbuke we are live, tuko live. You can share na jirani yako, tuko pale YouTube. Our friends will give you ile link. Karibu sana mama. Kuna jirani mmoja anatafuta Madam Terry. Terry, kuja yawa. To silence. Kwa majina naitwa Lillian, jirani ya Silas and the mom, and we are here with Terry Onyango, neighbor, rafiki, mama ya Silas. Tunasema ni asante kumwona Silas kufika hapo amefika. It's by God's grace. Mom has supported her. We've been through the journey with her, and we thank God that this day has finally come. So we congratulate you, Silas, and may God bless you. This is just a start. The road is quite ahead. We wish you well. Hello. Hi. Are we together? Tuko pamoja? Hello. Are we together? Oh yeah. Mi naitwa Terry. We are neighbors here. But besides being neighbors, Silas is a child we've seen growing from utotoni up to where he is today. It's not easy, especially the course that Silas did. I believe it's very hard. Oh yeah. And Silas, we as your parents, I want to see Silas as I talk. May I see Silas? Yeah, like that. Silas, we as your mothers here, our work has been to raise you up. Probably we've not done so much compared to your mother Beatrice, but this far we thank God. You graduated the other day. I believe you're still continuing. In the next 2 years, we should be graduating again. All these, we as parents, our work is just to thank God and pray for you. We want more of these celebrations. 2 years from today, we should be doing the same. After that, we pray that God gives you a job, but there are no jobs. Thank God the course that you did, you don't really have to be employed. You can you make your own job. You become your own boss. So ours is to wish you well, to know that the marketplace out here is very tough. You must be very tough, resilient, and you must be someone who has his goals, targets, whatever you want to achieve in life.
work hard. The word is work hard. Kenya is not easy. We want, after 2 years, after we've done these graduations and school manenos, you get a job or you create your job. After that, we expect you to do other celebrations. Okay, Silas? So many celebrations to come. Within no time, I want to come and carry small babies because I'm growing old. Congratulations. I wish you all the best in life, Baba. As I wish you this, it will be quite unfortunate or quite ambiguous if I forget the people who are seated by your sides. I believe those are your pillars. Those are people you should always count on in life. The person sitting to your left is your greatest pillar. The person sitting to your right is your other support system. We out here are also there for you. Congratulations, Baba. Wapi makofi yao? All right. Simclap, honestly. Aya, shikilia. Shikilia DJ. Shikilia kidogo. Aya. Rule number 1. Shikilia kidogo. Mtu akisalimiana ukose kuongea. Akisema, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu. Milele na milele, amina. Praise God. Amen. Makofi. Vigelegele. Or hebu nisikie. Hiyo ni example. Shangwe vigelegele kwa Saila. Aya, kuna zawadi nilipewa na mama. Aliniambia kuna zawadi ya millennial and the Gen Z the other side. Hebu nione wale wako na sauti ya juu. Wapi makofi, shangwe vigelegele kwa Saila. Niisha. Wapi shangwe vigelegele kwa Saila. That's better. So make sure mtu alikuja hapa unampea morali. Now, right about now, ladies and gentlemen, allow me welcome representatives from KNH, Kenyatta Hospital, wakiongozwa na dada yetu Sabina. Tuje huku mbele. Wale wenzetu kutoka KNH. DJ nipe ile kali, ile ya wauguzi, ya gynecologist, ya wale wengine wote pale Doctors Plaza. Yes. Ngoja usikuje hivyo. Daktari, uishi na daktari. Ndio maana ulisoma handwriting yao. Aya, hata kiandika tu times 1 uweze elewa. Aya, kuja. Pole pole. Wewe kama daktari. Dan kama handwriting yako. Alright. Una mkono wake Bwana. Asante sana. Thank you very much. Our team from Kenyatta Hospital. Karibuni sana. Asante baba. Yes, wale wapumuani wangoje kidogo, ni Kenyatta bado. Hello. The Gen Z. Are we there? Thank you. And the mothers, are you there? Yes. The uncles, are you there? Yes. Okay. Now, as yetu ni kidogo sana, we just want to thank God for this day. Before I give my speech, I'll let my colleagues talk first. Bwana asifiwe. Amen. Yensis, Bwana asifiwe. Sailo, Bwana asifiwe. Amen. Tumeuona mkono wa Mungu kwa siku ya leo. Tunafurahia kwa uwepo wake mahali hapa. Jina langu ni Julia Ogoi. Beatrice is a dear sister to me. Shared a lot about Silas, shared
a lot about the sister, and now here we are. She's my icon. I believe she has taught me so much, and that's the reason I'm here to see her celebrate this. Silas, congratulations. Yes, you should not work hard, work smart. Thank you. Hello, hello. Gen Z, hello. Silas, hi. Beatrice, hi. Flo, hi. My name is Quinta. Beatrice is like a sister to me. We've come a long way. We were in the same ward. And Beatrice is someone who loves her children so much. He do talk about the children, also the Silas. The course you did is not easy, but you've made it. Amen. Through the Lord, you've made it. And congratulations. As you move forward, we'll continue encouraging you. And what we can say is congratulations and continue working hard as you work smart as well. Hello, hello. 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 For those with the biscuits, the juices on the mouth. Hello, hello. Hi. Wamama, hi. Warembo. Warembo pia ni hi. Wazee. Oh. Thank you so very much. Me, I feel so delighted to be here today just to celebrate this boy. Silas, I have no words. Actually, when I look at you seated with Flo and Mom, I get so emotional. More than happy. I think it's just the tears of joy. Why am I saying this? I'm saying this because we walked this journey with your mom. I have been in KNH. We left together like twins, like people who are maolore. Because we left before time, but we decided let's go and try it outside also. And I remember even as we were talking with Beatrice, one thing I asked her, when is Silas finishing? Before we take this move. It has been a journey. Silas, those days of studio, I know more about architects because my own husband was an architect for over 34 years before his death. I lived with an architect in the house. I dated an architect at Kiwa College. So I understand a lot of architecture. Now, because of that, I gave birth to an architect who is doing third year now as we are speaking. Now, the girl that she's following is also did engineering, civil engineering. So I am a mother standing here hugging building industry for 72 hours. I've been hugging building industry for the last over 30 years. So I understand your challenge. I understand where you're coming from. I know that you're left with 2 more years to go. But the most important one was this one. Because before you go to that one, you must pass this one. So mine is to tell you congratulations. And congratulations for making Mom proud. You gave it to Mom. And I'm sure at the back of her heart, she's feeling so proud of you. She may not say it all in words or even action, but you've given Mom life. Above all these things, you've given Mom an added year because you've made her proud. I am a mother of 4. Besides the 2 that I've talked about, I have 2 who are already now on their own. And I can tell you that for a child to reach a day like today, we can only thank God. Most of these Gen Zs, some of them are truly a disappointment. And instead of adding life to the mind,
note to just thank you. And thank you, Silas, for making BT proud. We are proud of you, and may God bless you. May God start with you from now. After 2 years, come to a very senior architect, was never employed by anyone for all those years. He did his work, did his part, and I'm God bless you, all of us. Thank you. Wapi makofi ya KNH? Wapi makofi ya KNH? Pamoja na ngoma. Alafu pale. Aya, bija umepata hiyo? Aya. Nataka Paternal cousins and maternal cousins wote. Brother Raymond kuja nao. Aya, nataka mkuje mkidance pole pole. Weka line vizuri. Aya, weka middle. Hey. Raymond. I tell you. You remember money pole tu. Leo ni siku yenu. Makazi. Sasa kila mtu. Haya, shikilia DJ. Shikilia. Haya, hiyo tunacheza next wanakuja. Asante sana. Wapi Brother Raymond? Karibu sana. Bwana asifiwe. Amjambo nyote. Amjambo. Kwa majina ni jinsi ambavyo mmesikia. Majina ni Raymond Ochieng. Mimi ni first cousin wa Beatrice. Kabla sijazungumza, ningeweza kupatia hawa wenzangu ambaye ni watoto wa mandugu zangu na madada zangu waweze kuzungumza. Karibu. Acha tuanzie huko kwa mkubwa. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Oliver Maganya. I'm a cousin of Silas on the mother's side. To be honest, sijamwona sana. Mara mwisho nilimwona Silas alikuwa kijana mdogo sana, like maybe 5 years old. Na sasa nasikia amekuwa architect. Yeah, time moves so fast. Congratulations, Silas. Thank you. Hello, my name is Ivy. Mimi ni cousin wa Silas. Same, I haven't seen him in a while. I think I last saw him when he was younger. And congratulations. Thank you. Hello everyone. Jina langu ni Nigel Omudi Maganya. I'm Silas's cousin from the father's side. Najua unijui. Alame from my father's side. Yes, I said my father from Silas's mother. Silas, yes. Congratulations. Thank you. Na tujuane. I know you don't know me. Pia sikujui. Si kitu nzuri sana. I think we should both tusukume mkono, utaenda mbele wewe unikute nusu, angalau tupatane pale. Sure. Hi everyone. I'm Humphrey Aridi. I'm Silas' cousin from the father's side. That young man over there with the well-dressed. Tumegrow na yeye kwa hii compound. Tukijifunza kuendesha bike just the other day, and today I'm proud to call him Mr. Architect Silas. I'm so proud of you and can't wait to join you soon. Next year time like this, we'll also be celebrating my Nkokuli. Thank you. Sasa Saridi, uko wapi? Kijana mdogo kunishinda, lakini alimaza shule kabla amini. So, I have a few messages for you.
Personally, as a college student, I know how tough it is to finish college. Kulipa shule, kufanya 1, 2, 3, kusoma, relationships, wasichana, kudeal life, rent money, money ya chakula, transport. So no, college is tough, right? So I'm really proud of you for finishing college, and I have a small message for you. And so today we are not just celebrating a graduation, we are celebrating endurance. Architecture is not one of those courses you just finish. From your energy, your confidence, your time, your stress. Stepping to the world, carry the same spirit with you. I know you're doing a master's, right? But as you step into the world, carry the same spirit with you. Here, to attend. Architect. Hata kusoma psychology yetu. Architecture ni ngumu. Right? Congratulations, architect. Congratulations, architect. This is only the beginning. The beginning. Congratulations again. Na wengine pali huko ili tuweze kuchukua muda mfupi. Aunties and uncles, please. You're one of them. Come here. Sasa mshistuke sana ya kwamba uncles wa Sailo wote wamemea mvi. Haya. Haya. DJ. You study with me? DJ. You study with me? I don't know how to start, but I want to say congratulations. This gentleman, I've known him from birth. She was born, I went and picked her and the mom. Within a short while, the handsome boy came up. Good thing, the difference. She was a bit trying to talk with her and we talk loud. He would come and beat us up. Hallelujah. Yeah, the love between Sailo and mother started when he was a toddler. I also continue encouraging her. Madam, you are almost there. There's nothing you can give to a child except education. The rest they can get by themselves. And as Mark expressed it here, that's a village of. I want to see his face. Hello, and move a bit. I want to see his face. I want to see his face. Yes. Sailo, I'm so great. I'm very, very, very proud of you. That's a place of many challenges. We were there, and it wasn't easy. Girlfriend ndio hiyo, pombe ndio hiyo, books ndio hiyo, late nights ndio hiyo. As someone mentioned it, deadlines ndio hiyo. But Silas, you made it. Sky is the limit. As someone mentioned here, 2 years. Bring us back to celebrate now something else. You are young and you've done your things on time. You never delayed 1 minute. You never wasted one second. And that's your achievement. Thank you very, very much. We can still pray and still look at you and tell you, look at the ball. Don't miss it and don't lose sight. Go on and go on and go on. Thank you. I'll be the first one to give the first project. May God bless you. Thank you very much. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord once more.
I'm called Janet Uchengarede. Silas is my son. I'm very proud of Silas. And when I see Silas like this, I just see the little boy I used to carry when we are traveling. My son has just stopped here. He's gone out and he's at Moi University. He's also doing his next year. We used to carry them. Here is my son. This is my son. He's also doing it next year. So we used to carry them, me, Beatrice, and when we were traveling, Beatrice could say these kids will embarrass us. Let us buy some pampers so that we can use inside the vehicle. I remember Silas as a toddler, but I'm proud of him. When mother came home, Silas called and told the mom, come with Mama Humphrey. And here I am, I've come. I'm talking like this because there's something I'm feeling deep inside me. Beatrice, I'm so proud of you. Pray in Jesus' name. Hey, mambo vipi? Mambo vipi? Silas, njoo kidogo. Let me just destroy protocol kidogo. Let me just disarrange the protocol kidogo. I just want to show you one thing, why I'm calling him here. Can I borrow that little girl? Huyo mwenye rasta, huyo anakunywa juice. Huyo hapo yeye. Come. Just 1 minute. You're dancing so well, eh? Yeah, I love the way you're dancing. Just come, little beautiful girl. All right. Now, this is what. Now, you see what I'm doing here. This is how the last time I saw Silas was like this, and now I'm seeing like this. So that shows you how many years has gone by. Eh? My name is thank you very much. Thank you very much. You can just go and sit. I just wanted to show the difference, how many years, how tumezeka kweli. If I see how old he is now, na mimi naona kama tumezeka kweli. Kwa majina naitwa Abi Matoro, mjomba wake upande wa mama. Huyo Raymond unamwona hapa na kipara saizi. Yaani ni kijana mdogo tu, yani kidogo sana tu, yani kipara huo usiwatishe kabisa yani. So Silas, My son, nimefurahi kukuona ya kwamba leo hii tunakusherehekea. Nimefurahi sana nikikuangalia hivi, naona hata hivi karibu tutacelebrate hiyo nyingine after 2 years. So Silas, may God bless you so much, my son. I'm praying for you. Things are going to work out every now and then. Kila kitu itakuwa sawa kwa maisha yako. Usijali, things have worked and it is going to be continuous like that. I pray for you. My name is Jane. Ninyasuba pia kutoka huko Gwasi. Mama Sailo ni my cousin kutoka kwa my grandmother. Na mimi ni mama, niko na watoto wakubwa kama hao. Niko na watoto ambaye ni professionals. Sitawasema wote hapa, lakini nimefurahi leo hii kwa maana kijana wangu amemaliza, amekamilisha. Si wote wanamaliza, wengine wanaachilia katikati.
Nimefurahi sana my son. God bless you. I still continue praying for you. I'm not a pastor as they are saying, but I'm just someone who fear the Lord. I have the fear of God. Thank you so much. God bless you. Wenzangu, God is good. All the time. All the time. Okay. My names are Roslyn Kaleji Olondo. The mom to Silas is my friend. Is my sister. Sasa Silas, congratulations, my son. Thank you. You've done a lot. I love you. Asanteni sana. Kwa majina ni Rachel. Na mimi nitaweza kusimulia kidogo sana kuhusu Silo. Na kushukuru. Najua hii kwa rahisi. Yale ambaye mama alikuwa anapitia ili aweze kukufikisha hapa mahali amekufikisha, pengine wewe haungeweza simulia. Lakini tafadhali, ombi langu ilikuwa ni hivi. Chochote kile ambacho utafanya ya Mungu na mama yako. Sometimes wewe kama mtoto haungeliweza kujua, na wale ambao ungeweza kushare nao jinsi ambavyo mama zangu wameweza kuzungumza pale, wamesema hapa. Bado kuna mbele. Angelipenda kuona wajukuu mishowe. Hao wajukuu pia hukuja saa zingine na changamoto. Saa zile umempata jua your mother is paramount. In whatever you are doing, kuna saa zile sisi tunasahau ya kwamba wazazi ndio wamefanya tukafika mahali tupo. Jua ya kwamba hata kama umempata usije ukamsahau mama yako. Amekutoa kule, amekufikisha mahali amekufikisha. Kuleta jamii hii hapa ili tuweza kukusherekea kile ambacho ama mahali ambapo umefikia. Nikimalizia nikisema kongole na Mungu aweze akakubariki kama bado unaendelea na hatua nyingine. Asanteni sana.
Aya, Franco flow. Aya. Mara Franco flow. Flow. Aya, wako wapi? Wapo demu. Nataka kukuja mkianza mwezi kuja hivyo. Hiyo ngoma mwekewa. Would let down DJ. DJ anataka kuja ngoma alafu nakuja mkitembea. Aye. Unasikia wapi? Ukuje mkidansi ngoma. Hiyo ngoma ni yenu. Karibuni sana. Thank you for coming late. Aha. Shikilia DJ. Hamwezi kuja hivyo. Kama mnapeleka sadaka. Aya. Unataka ngoma gani? Gani? The same. Gani? Which one? What? Aya, sema hilo nataka. Come. Aya, DJ. Aya, kujeni sasa. Aha. Niliambiwa inaisha taki pesa. Chance ya kucheza wewe. Sababu moja pesa. Hiyo ni ufala. Kuja mbele. Kuja kwa TV. Kuja. Songa. Aya, shikilia DJ. Sasa. How are you? Good. Who taught you how to dance? My mom. Your mama kwa wapi? Where's your mom? Enda muite. Lete mom. Leta mom. Pasta. Ulelo. Aya. Uliu pasta tukumwita. Na sisi ndio tukae side. Asante sana. Tutamuita next time. Aya, karibu sana. Don't take it for granted. Thank you for showing up. So they introduced themselves by name. Yeah, just that. Hakutakuwa na mengi leo. Wako shy. Okay, so who is that? Good evening, guys. Good evening to the parents. Good evening, Gen Z. My name is Liz Jabate. Friend to Aridi. Congratulations. I know the journey, us who are still in the journey know the journey is not easy. So congratulations to you on your graduation. And yes, have fun today. Thank you. Hi. My name is Naomi, close friend. Congratulations, Tyler. This is one step, and there are a lot of many steps ahead. And I just want to congratulate you on the first win, and many more wins to come. Congratulations, Silas.
everyone. I'm Moses Oposa. Flo is a good friend of mine. I want to congratulate Silas for this great concert. Hello, guys. What's up? You guys are good? Good. My name is Mali Bundi Levis. Friends to Flo and Silas. The last time we were here, pia tulikuwa na sherehe. Again, I'm Levi, Mali Bundi Levis, Anna, and a friend Silas. Cheers, bro. Cheers. Okay, thank you so much, guys. You can now join the sequences. Wine. Yeah, thank you guys for showing up once again. So I had a written speech. So yeah, I didn't get time to summarize it. So I'll just say it as I wrote it because I wrote it from the heart. Tangoja kidogo. Sawa. So good afternoon, ladies and gentlemen, once again. Today, as we gather here, we not only gather here to celebrate an academic achievement, but to honor a journey of strength, resilience, and love and family. When I think of ways of how to describe my brother, only few words truly come close. Strong-willed, courageous, loving, and a rock to lean on. And honestly, my brother is built like an emergency hotline because whenever we are in trouble, he's always the first person I usually call. When life goes wrong, he's the one who knows what to do. Mhm. He's the kind of man. Thank you. He's the kind of man whose presence alone can calm a storm. I remember one day, one of my darkest days of my life, when my mother fell terribly ill. And in that moment, everything it felt like my world was crashing. Everything felt uncertain and fear swallowed every thought. I remember my brother hugging me so tightly and wiping my tears away. And all he kept saying was, I'm here, don't worry, everything will be okay. And somehow with those few comforting words, hope found its way back into my heart. He reminded me that even when all hope is lost, you must choose to believe. My brother is a man of few words, but his words carry weight. He is intelligent, patient, protective, and has a heart of gold. He is truly my safe space. When he's around, I know I am safe, and no one will joke around with me. Yes. So, brother, pillar in my life, and someone I can rely on. Also, I would like to thank my brother's girlfriend in a because I remember there was a time when he was nearing his breaking point, and just a phone call could make his day new again.
Mama Architect, Mama Gen Z. Eh? The love of my life. For now. It was very, very bad heartbreak. And for some weird reason, I happened to have gone for a hunger strike. Alinivunja roho.
Unaamka nayo unakuja nayo. Aya, get ready everyone. Kama wewe rafiki wa Sailo, hiyo ngoma ni yako. Twende Mr. DJ. Kana wako ni mmoja hivyo. Ngoja. Swani, Joey Damuomo. Joey! Hey! Salu mwenyewe. Congratulations. Joey! Salu mwenyewe. Wapigura Joey! Hey! Unaliga kidogo. Hey! Hey! Joey! Joey, 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 Joey. Tuko live YouTube, enda tu pale Pool of Low Music, tuko live pale. You can share with your friends, you can share with your colleagues, you can share kwa WhatsApp groups pale shuleni, pale kwa hostel, watu waone venye kunaenda, venye tunasherehekea Joey. Karibu sana Joey mwenyewe. Kila mtu mweke kwanza ile igwe, igwe tena, igwe tena, tena. Haya, tengeneza maua. Mrushie kiss moja. Mwa. Good evening, ladies and gentlemen. Okay, so the people I want to introduce now are the people who have struggled with
first and foremost, congratulations. I'm so happy that all of us made it. We have been with the Ready since first year, and I believe we are going far. And then I'm thankful for welcoming us. It's a family full of love. I can see where Aridi's kindness comes from. He's one kind guy that I know, and if I have anything, at least we discuss with him because I'm so free with him. You have raised a good boy as a colleague. He's a good man, not a boy. He's a good man, and he's a good man, and thank you all for inviting us. Hi, my name is Gloria Muhammad, classmate to Aridi, friend to Aridi since around second year. Thank you for inviting us to your special day. Thank you for allowing us to experience your good and beautiful family with us. And I hope even on your special day will be a blessing to you and your family. Waje. Oh, okay. DJ, wawekee ile wa kutoka. Oble. Oble, DJ. Ndio hiyo wanakuambia. Amesikia. DJ ako rada. Aya. Those are the friends. Those are the friends of Tarisha. Those are the friends.
hiyo kilimi ziliisha. Cheka 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 tu. Ladies and gentlemen, sasa hao ndo mabadi sasa, as we call them. Hao ndo mabadi. I just wanted them to say their names. Alafu because we're running out of time, waseme tu majina wajue and then tuendelee. Hello. My name is Daisy and I am a Daisy friend. Hi everyone. My name is Kitchen. I really is like my school brother. Hi everyone. I'm Alice and I am a Ruby friend. Hi everyone. My name is Christine and I'm a Ruby's friend. Hi. My name is Daisy. We went to the same high school. Hi. My name Haya, weke ngoma kitoka. Asante sana. Thank you very much for coming. Thank you. Haya. Haya, shikilia DJ. Haya DJ. Mweke yake arudi. Wapi? Ngoja. Kuja. You come. Wewe, kuja. Denja uyeri, kuja. Wewe nataka ushike Sailo, kidance pole mrudishe pale. Anko Moses na Anko Rani, mweke picha tayari. Itakuwa kumbukumbu. Mimi nimechagia huyu. Weka hii kamera vizuri hapa kando kidogo. Waende pole. DJ tafuta ile vizuri. Wadance na yeye pole ukimpeleka pale. Ngoja. Unajua hii ni kama rehearsal ya harusi yao. Yes. Na mimi kama pastor, shikilia kidogo. Mimi kama pastor chenye nimesema inakuanga hivyo. Now the witness. Whatever the Lord has put together, no one can do more. Aya, twende. Aha. Harusi tunayo hatuna. Chikichi. Na kwa nasema nachukua picha na nyuma. Wapi?
Mama Sailo, while you're away, we brought you. Uncle atakwambia. Uncle Moses na Uncle Raymond. Si mtamwambia. While she was away, what happened? Aya. I tell you. Aya. Sailo, hebu mwambie kwa masikio tu. Baby. Aya, DJ Gode. Aya, shika mkono. Mami shika Sailo. Aya. Pole tu hapo. Aya, kama mnakuja pole hapa kwa viti pale. Mira chumya nyaka. Baby girl. Attention. Baby girl. Stand my long girl. Ebu chika kidogo girl. Cheki uno la luna ya Congo. Kuja. Stand my long. Aya, geuka angalia pale mbele. Geuka kidogo. Aya, sasa. Aya, shika mtu wako peleka kwa. Shika sister, peleka kwa kiti. Nice. Wow. I tell you. Now. Hello. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, shout hallelujah. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, hug your neighbor. All right. Now, haya. Nitafutie ngoma ile tamu ya watu kuleta zawadi. Ile your choice. Ile watu kuleta zawadi. Ile kitu tamu. Now, in form of kanini, but now there is M-Pesa. Now patia namba, kila mtu sikiza M-Pesa namba. Hii ni M-Pesa namba. Ukishamwekea kitu kwa M-Pesa unakuja unaonesha message alafu unamsalamia. Usikuje hapa na yes. Najua tumeokoka wote, si lazima uweke kwa pochi. Thank you for coming late. Chukua ngoma mpeleke pale kwa catering pale. Chukua ngoma mpeleke pale kwa ile ofisi kubwa. Aya, asante sana anko. Aya. Asante. Aya, DJ twende kazi. Tunaanza hapa. Nimesema hii inachukua 3 minutes. Tusiende nje jameni. Tusiwe na tabia watu wa kucheza piano kwa kanisa. Aya. Nice. Aya. Jensi in one accord. Aya, DJ twende kazi. DJ na hiyo. Okay. Sawa. All right. Tuamuke. We have 2 minutes tumalizie. Ati nani atasimama wa kwanza? Guy. Aya, simama wa kwanza wakufuate. Simama wa kwanza wakufuate. Aya, tufuate. Nimesikia nasema nani asimama ya kwanza. Aya, twendeni. Aya, tukuje haraka. Kama una zawadi kuja na M-Pesa. Message ya M-Pesa ndio kuje nayo tafadhali. Tukuje kila mtu. Usibaki umeketi hapo. Niko rada kila mtu. Tusimame kila mtu. Tukuje. Kuje kila mtu. Tulete. Aya, nice. I'm very happy with you.
Wow, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, kuja, 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 kuja. Kuja, kuja. Kuja, kuja, kuja. Kuja, kuja, kuja. Asante. Nangoja wale, nangoja wale. Nangoja wale, nawangoja. Nawangoja. Nawangoja, nawangoja. Nawangoja, hawakuji mpaka mkuje. Ngojeni hapa, ngojeni hapa. Ngojeni hapa. Ngojeni hapa wakuje. Ngojeni hapa wakuje. Wapatie maji hapa. Asante. Asante, watu wakuje, watu wakuje. Haya, ndio hiyo zawadi. Baba, God bless you. Asante. Thank you. Haya. Asante. Haya, DJ, hiyo tu kwanza. Alright. Haya, kuna hii group hapa. Kuna hii group, nyinyi ndio next. Na sorry. Nini. 0757 23. Haya, tukuje. Haya, weka line. Angoja kwa mbele. Ngoja hapo, simama hapo tu. Haya, nyuma yake. Kuja. Kila mtu. Hawezi baki hapo. Ukibaki inakuwa hivi. Shikilia DJ. Mama Saila ameniambia hiyo ngoma umetoa nimekuja kusema. Wakati uncle na auntie watakuja kuwawekea zile dollars wamekuja nazo late. Mungu akubariki sana for coming late. God bless you for coming late. Asante. Najua ni ndege saa zingine na kwa wapi? Kuja wabebe soda zao. Hao hawezi beba soda, hao ni wakubwa. Wabebe soda.
mtu Mungu akubariki sana. Yes. Unajua kuna event nilienda wakaandika those with gift this side. Those without gift this side. So wale na wanapojitayarisha Cake Matron anapojitayarisha pale nyuma, nataka nikaribishe Mama Sailo akuje atusalamie, atoe speech yake, appreciate kila kitu na kila mtu, and appreciate kila kitu na kila mtu and every service mtu amefanya. Yes, DJ tafute mama lete na Uncle Raymond. Wapi Uncle Raymond? Ulete mama. DJ mtafutie a nice gospel. Kama ile mkono wa Bwana. Tumeuona. Aya, tuendelee na hiyo basi. Aya, weka volume. Nipe volume DJ. Twende. Aya, tukuje. Mami, God bless you. Wonderful job. Aya. Hey. Aya, ndio hiyo mwekewa yako. Ile request yako mwekewa sasa. Hai. Tumeona mkono wake Bwana. Aya, kila mtu amesema kila mtu asimame. Amesema kila mtu shikilia DJ, shikilia. Mami amesema kila mtu asimame. Tusimame kila mtu. Haya. Tusimame kila mtu. Haya. Hey. Ni mazuri. Haya, weka ndugu mkono. Mungu tena. Ni wewe mweza. Unaona ndani. Mungu ametenda. Ukisema umetenda. I tell you. Watumishi wako umewapa. Haya, makofi. Ikiwa umependezwa. Walo kuna wakulipinga. Hakika wewe Mungu. Wakote. Haya, tukuje kila mtu. Kuja kila mtu. Sailo, kuja kila Sailo. Haya, tukuje Dansi. Kuja kila mtu. Kuja. Let's go slow. Kuja kila mtu. Come kila mtu, everybody. Kila mtu. Belala ndani. Kila mtu tukuje. Wapi Sailo? Wapi mami? Kuja.
kila mtu kwa hiyo side. Bwana hiyo side, kila mtu. Bwana hiyo side, kila mtu. Eh.
Aya, asante sana. Wapiguru! Hiyo ni kionjo tu. Hiyo ni kionjo tu. Hiyo ni kionjo tu. Turudi kwa viti vyetu. Hiyo ni kionjo tu. Hiyo ni kionjo tu. Nakwambia tujaanza. Itakuwa noma si noma. Wewe Goliathi. Wa Mudende, wa Mudende, wa Mudende. Aya, turudi tuketi. Aya. Watu wa lighting naona wamefanya kazi nzuri sana. God bless you for that. Mungu awabariki sana. Our mom, utaniambia kama hapa ako sawa masomo karibu. Iko sawa. Karibu sana. Wapindure wa mama wewe. Hapana, hata ongea. Nataka kusikia huku Kapenguria. Wapindure wa mama wewe. Maganya is here. You can come forward. Uncle Bola, you can come forward. You are not off. Judy Kamau, you can come forward. Judy Kamau. Karibuni sana huko mbele. Karibuni sana so that you can say something. I want to thank all of you. I want to thank you, Terry. You flew all the way from Rwanda to come and be with us here. That must have been a very expensive trip. You can only do it to somebody that you really value. I'm very, very grateful for coming. So, I will start with Nera. I actually call him Nera. It's my uncle. All visitors, Beatrice, and everybody else, good evening. And everybody else, good evening. And Ken and Tony. Congratulations. Where is he? Here. Where are you, Baba?
good. Hello, everyone. God is good, and all the time. Beatrice and your family, thank you so much for the invite. Silas, congratulations. You've given so many advice, and what I can tell you that the course you've taken is no joke. It's one of its own. So don't leave it there. That is, you won the first race. So continue. Make sure that we'll be glad to celebrate or to be here for your second or the masters or whatever. So for those who are, my name is Judy Kama. Beatrice has been my long time friend, in fact, childhood friend. I'm happy also to see Jeff. I couldn't believe that you could still recognize me. Unfortunately, Ken is not here, Tom and the rest. So Beatrice, we grew up, but what I and then there's Churchill. So Jeff is the third one in our house. So you will also say something before I give my speech. Thank you very much. So, hey, this crowd over here, yes, you guys have to be part of the meeting. So, I'm going to start by engaging everybody. And to engage everybody, I'm going to ask you a simple question. So imagine that you are a bus driver and you're driving a bus from here to Mombasa. The bus has 100 people. How many people in the bus? At one stop, 5 people come out. At another stop, 5 people come in. At another stop, 2 people come out. At another stop, 2 people come in. At another stop, 3 people come out. At another stop, 3 people come in. At another stop, 1 person comes out. At another stop, 1 person comes in. At another stop, 6 people come out. At another stop, 6 people come in. At another stop, 4 people come out. At another stop, 4 people come in. Now, here's a question. How many times the bus stop? How many times the bus stop? Now, everybody is prepared about the end of the journey. What I'm going to tell this young man is it's not only the end that matters. The process also matters. So enjoy your life. Everybody's going to tell you that, you know what, go to the end, do this and that. Enjoy the process. That's all. Second question, again to you guys. Are you architecture students? Most of you are architecture students. Okay, so here's another set of questions. What is 1,000 plus 40? All of you, loudly. What is 1,000 plus 40? What is 1,040 plus 1,000? What is 2,040 plus 30? What is 2,070 plus 1,000? What is 3,070 plus 20? What is 3,090 plus 1,000? What is 4,090 plus 10? Are you sure? Are you sure? Are you sure? So again, I'm going to come back to this young man.
There is a surgeon who is driving a car from Kenyatta Hospital going towards town. The Kenyatta Hospital, all of us know. Mark, please sit down. There is a surgeon who's driving a car from Kenyatta Hospital going towards town. Hospital. And the child is weaned She's the surgeon. She's absolutely amazing. So thank you very much, daughter and son. Jeff, you made me laugh. Thank you so much. So thank you very much for appreciating me. I forgot to thank Kenyatta National Hospital where I worked for 23 years. Thank you for coming. You know, sometimes when you retire, most people don't remember you. But I'm very glad that you remembered me and you are here with us. And you are here. But I hope we'll have as many more functions like this, you know. Now I don't work in Kenyatta anymore. I am a farmer. That's what I do. But I'm very glad that you came. So I have some few things to say. Number one, Silas is my second child. I have two children. Florence is my first one, and Silas is my second child. But at this point, I want to say that my children have given me the easiest time. The children that whatever I tell them, they easily understand that they've never given me a lot of. Once in a while, we disagree, you know, like mother son, like mother daughter. But conclusively, they've really tried, you know, because whatever we are going through, we are usually able to solve it because both of them are best of my friends. So I have had a very easy time. Silas was born 2 years after Florence, went to Ongata Academy. Then after that, he went to Segero Adventist School. Then after Segero Adventist School, Silas surprised me. You know, Silas got an A in math. Mathematics, he got an A. And Silas got an A in physics. He got an A in physics. Mathematics and physics. Actually, Silas was not called to do the architectural course. Silas was called to do, what was it, physics in engineering. I can remember very well. He was supposed to do physics in engineering. So when that happened, I didn't know what that course is.
he's telling me, Mommy, I'm in the studio and I'm asking me, what is this? At some point I got really tired and told him, you know what, Silas? This course called architect is not going to kill you, whether you fail. And I think the motherly instinct came in. I told him, even if you fail, you still remain my child. Because I realized this course was very tough and very demanding. But today, I want to thank Silas because we are here and we are celebrating Silas's win. I would encourage you, he's already in class again, by the way. Silas is already in class, he's in 5th year. So in the next 2 years, I hope that you come back to celebrate his masters. Yeah, I hope all of you will come back again. Yeah, so I think God has given me children who have fairly unique gifts. Do you know that Florence, me, I don't live here. After I retired, I now live in the village. I don't live here. Do you know Florence is the one who has organized the whole of this event. Florence loves event planning. So he actually organized everything. I came here yesterday. So, Florence organized everything, the food, all the details that you see here is Florence that organized. Florence, I want to tell you something. Go out there and showcase yourself to the world. Because I'm really impressed with what I see. The event has gone on very well, and I mean the preparation and the details, it's amazing. So go out there and tell the world what you have, because I've realized you've always told me, Mommy, I love this thing. I love events, She's always told me that. And I thought, she has always organized events in this home. We have had several events here. This is not the first one. My children celebrate their birthdays every year. For my very close friends, they know. Hapa inakuanga pahali pa birthday. Tunapenda kucelebrate sana. Hiyo inakuanga with 48. So, Florence always organizes for us very, very good parties. So, Mom, go out there. I've realized you are very good at this job. Go out there and showcase what you have. So those are the children that God has given me. So I really, really thank God, because they will always continue surprising me. They always just surprise me. Something comes up and I'm really shocked. Like right now, she's been preparing all these things when I'm not there. And then at the end of it, you just find that everything is organized. So I really thank God for my kids. And Silas, I'm very proud of you. And I want you to work hard, very, very hard. I want you to get wherever you want to go, because I'm going to support you 101%. So work hard day and night, because education is very important, just the way my uncle said. Try the other way, it's really tough. So you go to school and read, because I know you are very capable. By the way, Silas is extremely intelligent also. Extremely intelligent. So go out there and work hard. The next time I want to be a mother of a very senior architect in this country. I'm praying, and hopefully this will happen. So Florence is also in Catholic University. She's pursuing nursing. So hopefully next year, a day like this, next year time like this, we will also come to celebrate Florence's graduation. So that is the way it is. So thank you people for coming. I really appreciate. Hapa party ni mpaka asubuhi. Sherehe ni mpaka, tunapiga sherehe mpaka asubuhi. So wale watu wanataka kwenda, sijui mnaenda wapi. Hapa tunafaa kukaa mpaka asubuhi, tuko na chakula iko. We have enough drinks, So we want to really have fun. And then another thing that I want to say, this occasion to me, I might not say it. I might not say it in detail. But I might be celebrating different things, These kids were left with me alone. And I've taken care of them wholeheartedly. I'm not encouraging singlehood. Marriage is good. But I also want to encourage the single mothers that are out there, that even if you are single, you can still fight on, and your children can have a place in this society. So I want to encourage single mothers wherever you are, work hard. Work hard and keep on encouraging your children, and be the ambassador
obviously. Sailo anasema hawezi ongea mpaka mchangamke vizuri. Haya, hebu tusimame kila mtu. Huyu ni chief guest wetu sasa. Wapi ma comrades? Ai, mnatuangusha. Hebu tusimama tumpe igwe, tumshangilie anapoongea. Tumpe makofi. Haya, haya weka tukuse. Hey, hey, congratulations. Hey, chaka. Wapi comrades? Wapi comrades? Outstanding, daktari. Check. Hey, Sailo. First of all, I'd like to thank you all for showing up in the first place. Second of all, I'd like to thank you for the gift you brought. I really appreciate. Uh, I prepared a speech, and here it is. Today is the day we celebrate something that felt impossible, illegal, and spiritually dangerous at times. Me finishing architecture. If you know, it's coffee at 3 a.m., fighting with printers at dawn, and acting like you don't understand the lecturer when you clearly didn't. But somehow, here I am, being celebrated today. This achievement, my name on it, but its foundation is yours. To my sister, you have been my personal cheerleader, therapist, comedian. I kept going when it felt impossible. I learned, I grew, I transformed. Today, take a breath, I take a breath and smile, protect my win. I earned every moment. To everyone here, protect my win. I earned every moment. To everyone here, thank you for believing in me, investing in me, annoying me, inspiring me, loving me. May this celebration be loud, joyful, and worthy of the journey we've walked. Cheers to new beginning, cheers to growth, cheers to architecture, and cheers to all of you. Thank you. And finally, where's my sister? Flo. Farouk. You can go to my room. I did something for the two of you. It's on my bed. Go and pick it.
give me a minute. So I prepared also a gift, a monumental gift, a timeless gift that will last in this house forever. I painted my mother and my sister, and I'd like to introduce the painting to my mother and my sister. Thank you, mom. Aya, DJ, sound ipande DJ. Ipande, ipande. This is something that I will need for the rest of my life. I will always remember this. Your son knowing you, really? And that's how you are. I really appreciate you, Silas. And you know, it really looks like me. Especially me. So this boy, what I did tell you, he's also given the gift of drawing. He draws really, really well. So next time, utampatia pesa kidogo anakuchora. Thank you so much, Silas. Wow, this is so nice. Aya, DJ.
unanisikia sema zi. Kama unanisikia sema zi. Eti zi mpaka zi mpaka zi. Zi mpaka zi mpaka zi. Mara wengine watakuka kwenye eti nyinyi ukula kama DJ wanasema nani? Yeah! Wapi nuru? Wapi Dawi? Dawi! Haya, shikilia DJ. Shikilia. Shikilia. Wajilia wakani kama! The best camera lead is in front of us. Pole pole. Hey. Nakupenda. Nakupenda.
back to our seat. Let's go back to our seat, tafadhali. Ladies, this ladies tubaki hapa, ladies tubaki hapa. Men tuende tu, unaletewa pale, enda tu keti. Enda uketi. Haya.
Asante. Aya, kumbuka tuko na live band hapa from now mpaka che. So usiwe na wasiwasi sana. Aya, wanapojipanga, allow me welcome our mom to give a vote of thanks. Live band tujipange. Hello. Hello, hello. Hello, hello. I want to take a very short time to appreciate everybody here. Thank you very much for coming. I want to appreciate the students from JQuat, Florence and friends. That's the whole night. I really want to appreciate you for making this event colorful. The DJ, you've done a great job. Thank you so much. I also want to thank the MC. Clapia MC. MC, I really appreciate. So I'm very grateful. Sasa tutaendelea hapa mpaka asubuhi. Mpaka che. Kila mtu akuwe tayari na mguu ya mudani. First of all, I want to thank God, Kwanzaa, because I really wouldn't have been able to do this without God's help. So tutaingia gospel kidogo. Yeah? And if you know this song, you can sing along with me. Always on time, you can do no wrong. Mema, you lead the 99, always